Chaitanya Manobita Tapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamini Iti Namani. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Satarane. Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gora Tushe Namaha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate. Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishwa Bhanu Sute Devi Pranamami Hari. Okay, so we're on third canto, chapter 19, verse 9. This is the killing of Hiraṇyākṣa. It should be verse 7. Really? Yeah. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, третья песнь, 19 глава, стих 7. Okay, yeah, good. Satam nisham yata ritanga agato Devastitam padma ulashalochanam Vilokya chamarsha pariputendriyo Rusha swadanta chadam adachasam. When the demon saw the personality of Godhead, that's text 8. No, text 7. But eyes just like lotus petals, standing in a position before him, armed with his Sudarshan discus, his senses were overpowered by indignation. He began to hiss like a serpent, and he bit his lip in great resentment. I read that one yesterday for sure. Oh. Anyway, go ahead. Yeah. Когда демон увидел, что Господь, чьи глаза были подобны лепесткам лотоса, стоит прямо перед ним, вооруженный сударшиной, его захлестнула злоба и негодование. Он зашипел, как ядовитая змея, и в бессильной ярости стал кусать губы. Karala dum stras chakshurbyam sanchakshano dahamiva abhi plucha swagadaya atosit yahanadarim. The demon, who had fearful tusks, stared at the personality of Godhead as though to burn him. Springing into the air, he launched his mace at the Lord, exclaiming at the same time, "You are slain."
Оскалив наводящий ужас клыки, демон смотрел на Господа так, словно хотел испепелить его. Затем, подпрыгнув в воздух с криком «Тебе пришел конец!», он обрушил на Господа свою палицу. Pada Savyena Tamsado Bhagavan Yagya Sukara Lilaya Misutak Kshatro Praharad Vata Ramhasan. O saintly Vidura, while his enemy looked on, the Lord in his boar form, the enjoyer of all sacrificial offerings, playfully knocked down the mace with his left foot, even as it came upon him with the force of a tempest. О благочестивый Видура, на глазах у врага Господь вепрь, наслаждающийся всем, что приносят на жертвенный алтарь, левой ногой играючи отбил палицу, которая неслась на него с ураганной силой. Aha chayudam adatsva gatasva tvam jigishasi ityuktasa tadabhuyas tadayam vyana dadvisham. The Lord then said, "Take up your weapon and try again, eager as you are to conquer me." Challenged in these words, the demon aimed his mace at the Lord and once more roared loudly. Затем Господь произнес: «Подними свое оружие и попробуй еще раз, если уж тебе так хочется одолеть меня». Услышав этот вызов, демон снова издал громкий крик и метнул в Господа свою могучую палицу. Tamsa apatatim viksha Bhagavan samavastita jagraha lilaya praptam garutman iva panagim. When the Lord saw the mace flying toward him, he stood firmly where he was and caught it with the same ease as Garuda, the king of the birds, would seize a serpent. Увидев летящую на него палицу, Господь не сдвинулся с места и поймал ее с той же легкостью, с какой Гаруда, царь птиц, хватает змей. Swa Podushe Pratihate Hattamano Mahasura Naitschad Gadam Diyamanam Harina Vigata Prabha. His valor thus frustrated, the great demon felt humiliated and was put out of countenance. He was reluctant to take back the mace when it was offered by the personality of Godhead. Посрамленный герой, великий демон, познал горечь унижения и стал терять самоуверенность, и когда Верховный Господь протянул ему палицу, отказался взять ее в руки. Jagraha Tri Shikam Shuram Jwala Jwalana Lolupam Yagyaya Drita Rupaya Vipraya Vicharanyata. He now took the trident, which was as rapacious as a flaming fire, and hurled it against the Lord, the enjoyer of all sacrifices, even as one would use penance for a malevolent purpose against a holy Brahmana. На сей раз он взял ненасытный, словно пылающий огонь трезубец и метнул его в Господа, владыку всех жертвоприношений. Так иногда люди совершают аскезы только ради того, чтобы причинить вред благочестивому браману. Tadojasa Daichamaha Vatarpikam Chakasad Anta Ka
udirna didati chakrena chikcheda nishatan nemina arir yata tarksha tatram utitam. Hurled by the mighty demon with all his strength, the flying trident shone brightly in the sky. The personality of Godhead, however, tore it to pieces with his discus Sudarshan, which had a sharp-edged rim, even as Indra cut off the wing of Garuda. Собрав все свои силы, могучий демон метнул трезубец в Господа, и, пролетая по небу, трезубец озарил его своим сиянием. Но Господь, личность Бога, острым диском Сударшана разнес его трезубец на мелкие куски, как некогда Индра отсек крыло Гаруды. The context of the reference given herein regarding Garuda and Indra is this. Once upon a time, Garuda, the carrier of the Lord, snatched away a nectar pot from the hands of the demigods in heaven in order to liberate his mother, Vinata, from the clutches of his stepmother, Kadru, the mother of the serpents. On learning of this, Indra, the king of heaven, hurled his thunderbolt against Garuda with a view to respect the infallibility of Indra's weapon. Garuda, though otherwise invincible, being the Lord's own mount, dropped one of his wings, which shattered to pieces by the thunderbolt. The inhabitants of higher planets are so sensible that even in the process of fighting, they observe the preliminary rules and regulations of gentleness. In this case, Garuda wanted to show respect for Indra, since he knew that Indra's weapon must destroy something. He offered his wing. Упомянутое здесь столкновение между Гаруда и Индрой произошло при следующих обстоятельствах. Однажды Гаруда, орел, который носит Господа, похитил у полубогов, обитателей райских планет, сосуд с нектаром, чтобы освободить свою мать Винату, которая попала в рабство к его мачехе, матери змей Кадру. Узнав об этом, царь небес Индра метнул в него молнию. Из уважения к непобедимому оружию Индры, Гаруда, который носит на себе Господа и потому не знает поражений, уронил одно из своих крыльев, и молния разорвала его на клочки. Обитатели высших планет столь благородны, что даже сражаясь друг с другом, никогда не нарушают законов чести. В данном случае Гаруда хотел выразить уважение Индре, зная о том, что оружие Индры должно поразить какую-то цель, он решил пожертвовать ради этого своим крылом. Vrikne swashule bahudarina hare pratyetya vistirnam ura vibhutimat pravida rosha sa katora mushtina madan parit yan tara diyatasura. The demon was enraged when his trident was cut to pieces by the personality of Godhead. He therefore advanced toward the Lord and, roaring loudly, struck his hard fist against the Lord's broad chest, which bore the mark of Shrivatsa. Then he went out of sight. Когда диск личности Бога разнес его трезубец на мелкие куски, Хираньякша пришел в неописуемую ярость. Он ринулся к Господу, издав оглушительный крик, ударил его своим железным кулаком прямо в широкую грудь, украшенную знаком Шриватсы, и сразу скрылся из виду. Shrivatsa is a curl of white hair on the chest of the Lord, which is a special sign of his being the Supreme Personality of Godhead. In Vaikuntha Loka and Goloka Vrindavan, the inhabitants are exactly of the same form as the Personality of Godhead, but by the Shrivatsa mark on the chest of the Lord,
He's distinguished from all others. Шриватси называют завиток белых волос, который украшает грудь Господа и является отличительным признаком верховной личности Бога. Обитатели Вайкунтха-Локи или Галоки Вриндаваны внешне, как две капли воды, похожи на верховную личность, и только знак Шриватси на груди Господа отличает его от всех остальных. Tene tam ahata chatar bhagavanadi sukara nakam patta manakwapi shraja ibadripa. Yet in this manner by the demon, O Vidura, the Lord, who had appeared as the first boar, did not feel the least quaking in any part of his body, any more than an elephant when struck by a wreath of flowers. О Видура, получив удар демона, Господь, который был первым вепрем во Вселенной, даже не шелохнулся. Он стоял, как ни в чем не бывало, словно слон, которого ударили венком из цветов. Report. As previously explained, the demon was originally a servitor of the Lord in Vaikuntha. Somehow or other he fell as a demon. His fight with the Supreme Lord was meant for his liberation. The Lord enjoyed the striking on his transcendental body, just as a fully grown-up father fighting with his child. Sometimes a father takes pleasure in having a mock fight with his small children, and similarly the Lord felt Hiraṇyākṣa's striking on the body to be like flowers offered for worship. In other words, the Lord desired to fight in order to enjoy his transcendental bliss. Therefore, he enjoyed the attack. Хираньякша, как уже говорилось, некогда служил Господу на Вайкунтхе, но затем пал в материальный мир и родился демоном. Сражение с Господом должно было принести ему освобождение. Когда на трансцендентное тело Господа обрушился удар демона, Господь испытал такое же удовольствие, какое испытывает взрослый отец, борющийся со своим маленьким сыном. Иногда отец забавляется, затевая шуточную борьбу с сыном. Точно так же удары Хираньякши казались Господу цветами, которыми его осыпают преданные, когда поклоняются ему. Иначе говоря, Господь затеял это сражение, чтобы испытать трансцендентное блаженство, и потому удар врага доставил ему огромное удовольствие. Yoga Mayeshware Haro Yam Vilokya Prajastrashta Menire Sopasam Yamam. The demon, however, employed many conjuring tricks against the personality of Godhead, who is the Lord of Yogamaya. At the sight of this, people were filled with alarm and thought that the dissolution of the universe was near. Тогда демон, в надежде обмануть Господа, который является повелителем Йога-майи, пустил в дело колдовские чары. При виде этого люди не на шутку встревожились и подумали, что близится конец света. The fighting enjoyment of the Supreme Lord with his devotee, who had been converted into a demon, appeared severe enough to bring about the dissolution of the universe. This is the greatness of the Supreme Personality of Godhead. Even the wavering of his little finger appears to be a great and very dangerous movement in the eyes of the inhabitants of the universe. Сражение, которое Господь развлечения ради затеял со своим преданным, превратившимся в демона, было таким ожесточенным, что вполне могло привести к гибели всей Вселенной. Таково величие Верховной Личности Бога. Даже легкое движение его мизинца обитателям этой Вселенной кажется величественным и грозным. Prabhavur Vayavas Chandas Tamakpam Savavam Airavayan Gibyo Nipetur Gravana Chepanai
prahita iva. Fierce winds begin to blow from all directions, spreading darkness occasioned by dust and hailstorms. Stones come in volleys in every corner as if thrown by machine guns. Вдруг налетели ураганные ветры. От поднятой ими пыли и от града сделалось темно. Огромные камни сыпались со всех сторон, словно выпущенные из пулемета. Dvarnashta Bhagana Borgai Sa Vidyut Stanayat Nubi Varshabi Puya Keshadrij Bin Mutra Sini Chasakrit. The luminaries in outer space disappeared to the skies being overcast with masses of the clouds, which were accompanied by lightning and thunder. Темные тучи заволокли небо, заслонив небесные светила. Ударил гром и засверкала молния. С небес на землю посыпались волосы и кости и обрушились потоки гноя, крови и испражнений. Is that 19? Did I read it? Yeah, we read it. Now it's 20. Okay. Somehow I didn't remember. Bones and blood and urine. Giraya Prachadrishyanta Nana Yuda Mucho Nagat Digvasa Saso Yat Tudana Shulinyo Mukta. Giraya Pratyadrishyanta Nana Yuda Muchonaga Digvaso Yatudadana Shulinyo Mukta Murda Jaha. The mountains discharged weapons of various kinds, and naked demonesses armed with tridents appeared with their hair hanging loose. О безгрешный Видура! Горы, казалось, извергали все виды оружия. Откуда ни возьмись, появлялись обнаженные демоницы с длинными распущенными волосами и с трезубцами в руках. That's often there that the demon women, their hair is hanging loose. Это очень часто встречается, что демоницы, они ходят с распущенными волосами. One demon that Krishna was fighting, I don't remember, but some demon woman that he was worshiping came on the battlefield naked with the hair hanging loose. Then Krishna just left. He didn't want to see it. Однажды во время сражения вышла одна демоница на поле боя, такая голая, с распущенными волосами, и Кришна просто ушел оттуда, он не хотел даже на это смотреть. Bahubir yaksha rakshobi patyashva ratta kunjarai atattaibir utsrishta himsravacho tivaishasa. Cruel and savage slogans were uttered by host of us. Host of ruffian yakshas and rakshasas who all either marched on foot or rode on horses, elephants, or chariots. Орды якши и ракшасов, пеших и ехавшись на лошадях, слонах и колесницах, оглашали воздух злобными, угрожающими криками. Praduskritanam mayanam
asurinam vinashayat sudarshanastam bhagavan prayukta dayatam tripat. The Lord, the personal enjoyer of all sacrifices, now discharges beloved Sudarshan, which was capable of dispersing the magical forces displayed by the demon. Тогда Господь, наслаждающийся всеми жертвоприношениями, метнул свой любимый диск Сударшину, которому не составило труда рассеять магические чары демона. Even famous yogis and demons can sometimes enact very magical feats by their mystic power. But in the presence of the Sudarshan chakra, when it is let loose by the Lord, all such magical jugglery is dispersed. The instance of the quarrel between Dhruva Samuni and Maharaj Ambarish is a practical example of this matter. Dhruva Samuni wanted to display many magical wonders, but when the Sudarshan chakra appeared, Dhruva himself was afraid and fled to various planets for his personal protection. The Lord is described here as Tripat. Могущественные йоги и демоны, пользуясь своими мистическими силами, иногда являют великие чудеса, но стоит Господу выпустить свою сударшина чакру, как все их магические чары рассеиваются, словно дым. Примером тому может служить ссора, которая произошла между Дурвасой Муни и Махараджи Амбаришей. Дурваса уже собрался явить многочисленные чудеса, но, увидев приближающуюся к нему сударшина чакру, испугался и в страхе за свою жизнь стал искать прибежище на разных планетах Вселенной. Durvasa Muni himself was afraid and fled to various planets for his personal protection. The Lord is described here as Tripat, which means he is the enjoyer of three kinds of sacrifices. In Bhagavad Gita, the Lord confirms that he is the beneficiary and enjoyer of all sacrifices, penances, and austerities. The Lord is the enjoyer of three kinds of yajna. As further described in Bhagavad Gita, there are sacrifices of goods, sacrifices of meditation, and sacrifices of philosophical speculation. Those on the path of Jnana, Yoga, and Karma all have to come to the end of the Supreme and the Lord, because Vasudeva Saramiti, the Supreme Lord, is the ultimate. Supreme Lord is the ultimate enjoyer of everything. That is the perfection of all sacrifice. Господа называют здесь трипат, что значит тот, кто наслаждается жертвоприношениями трех видов. В Бхагавад-гите Господь подтверждает, что Он наслаждается плодами всех жертвоприношений, обетов и аскез. Господь наслаждается ягами трех видов. Бхагавад-гита объясняет, что к ягьям относят приношение даров, медитацию и философские изыскания. Все, кто идет путями гьяны, йоги и кармы, в конечном счете достигают Верховного Господа, поскольку Васудева Сарвамити, Верховный Господь является повелителем и владыкой всего сущего. В этом заключается совершенство всех жертвоприношений. Those on the path of Jnana, Yoga, and Karma all have to come in the end of the Supreme Lord, because Vasudeva Sarvamiti. 19. The Supreme Lord is the ultimate enjoyer of everything. That is the perfection of all sacrifice. Те, кто идет путями гьяны, йоги и кармы, в конечном счете достигают Верховного Господа, поскольку Верховный Господь является повелителем и владыкой всего сущего. В этом заключается совершенство всех жертвоприношений.
tada dite samabhavat sahasat ridi vepatu smarancha bartur adesham stanat chasikrit chasrik prasushave. That very moment, the shoulder suddenly ran. В этот миг сердце Дити, матери Хираньякши, неожиданно содрогнулось. Она вспомнила слова своего мужа Кашьяпы, и из ее грудей потекла кровь. That very moment, a shudder suddenly ran through the heart of Diti, the mother of Hiraṇyākṣa. She recalled the words of her husband Kashyapa, and blood flowed from her breasts. В этот миг сердце Дити, матери Хираньякши, неожиданно содрогнулось. Она вспомнила слова своего мужа Кашьяпы, и из ее грудей потекла кровь. At Hiraṇyākṣa's last moment, his mother Diti remembered what her husband had said. Although her sons would be demons, they would have the advantage of being killed by the personality of Godhead himself. She remembered this incident by the grace of the Lord, and her breast flowed blood instead of milk. In many instances, we find that when a mother is moved by affection for her sons, milk flows from her breast. In the case of the transformation. В последнее мгновение жизни Хираньякши его мать Дити вспомнила предсказание своего мужа. Хотя ее сыновья будут демонами, им посчастливится погибнуть от руки самого Господа. Милостью Господа этот эпизод всплыл в ее памяти, из ее грудей вместо молока потекла кровь. She remembered this incident by the grace of the Lord, and her breast flowed blood instead of milk. In many instances, we find that when a mother is moved by affection for her sons, milk flows from her breast. In the case of the demon's mother, the blood could not transform into milk, but it flowed down her breast as it was. Blood transformed into milk. To drink milk is auspicious, but to drink blood is inauspicious. Although they are one and the same thing. Когда сердце матери переполнено любовью к своим сыновьям, из ее грудей начинает течь молоко. Но в данном случае у матери демонов кровь не смогла превратиться в молоко и в чистом виде потекла из ее грудей. Молоко, как известно, образуется из крови. Like even Mother Yasoda, when Balaram came to visit and Krishna, they were completely grown up, and she sat him on her lap and milk was flowing. Например, когда Кришна и Баларама пришли навестить матушку Яшоду, хотя они уже были взрослыми, но когда они сели к ней на колени, то от любви у нее из грудей потекло молоко. I don't know if I've ever heard of that for other people, but Я не знаю, ли это бывает такое с другими людьми, с обычными. I guess it could happen. Vinastasu sva maye mayashu bhuyas chavraja keshavam rusho pagu hamano mum dadrishe vastitam bahi. When the demon saw his magic forces dispelled, he once again came into the presence of the personality of God. Увидев, что от его магических чар не осталось и следа, демон вновь предстал перед личностью Бога Кешавой и, клокоча от ярости, попытался сжать его
в своих объятиях и раздавить. When the demon saw his magic forces dispelled, he once again came into the presence of the personality of Godhead, Keshava, and full of rage, tried to embrace him within his arms to crush him. Due to his great amazement, he found the Lord standing outside the circle of his arms. Но к своему великому изумлению он обнаружил, что Господь находится за пределами образованного его руками кольца. Report. In this verse, the Lord is addressed as Keshava because he killed the demon Keshi in the beginning of creation. Keshava is also a name of Krishna. Krishna is the origin of all incarnations. It is confirmed in Brahma Samhita, Govinda. Rivers now guided. The cause of all causes exists simultaneously in his different incarnations and expansions. The demons attempt to measure the Supreme Lord. В этом стихе Господа называют Кешавой, поскольку на заре творения он убил демона Кеши. Кешава – это одно из имен Кришны. Кришна является источником всех воплощений, и, как утверждает Брахма Самхита, Говинда, верховная личность Бога, причина всех причин, существует одновременно во всех своих воплощениях и экспансиях. Весьма примечательна попытка демона охватить верховную личность Бога руками. Tam Mustibir Vinignantam Vajra Sharaya Adhoksaja Karena Karna Muleham Yata Twastram Marupati. The demon now began to strike the Lord with his hard fists, but Lord Adhoksha just slapped him on the root of the ear, even as Indra, the Lord of the Maruts, hit the demon Britta. Тогда демон принялся бить Господа своими железными кулаками, но Господь Адхокшаджа ударил его в основание уха, как некогда Индра, повелитель Марутов, ударил демона в ритру. The Lord is explained here to be Adhokshaja, beyond the reach of all material calculation. Aksaja means the measurement of our senses, and Adhoksaja means that which is beyond the measurement of our senses. Здесь Господа называют Адхокшаджа, имея в виду, что его невозможно измерить материальными мерками. Акшаджа значит диапазон чувственного восприятия, а Адхокшаджа – то, что нельзя воспринять или измерить с помощью материальных чувств.
Sahato Vishwajitta Yavajaya Paribramad Gatra Udastalochana Shirnabhavangri Shiroruho Patad Yata Nagendro Lulito Nabasvatat. Though struck with indifferently by the Lord, the conqueror of all, the demon's body began to wheel. His eyeballs bulged out in their sockets, his arms and legs broken, and the hair on his head scattered. He fell down dead like a gigantic. Хотя непобедимый Господь ударил демона как бы нехотя, от его удара демон несколько раз перевернулся в воздухе. Его глаза вылезли из орбит, руки и ноги были переломаны, волосы разметались, и он упал бездыханный, как могучее дерево, вырванное с корнем ураганным ветром. Reported, it does not take even a moment for the Lord to kill any powerful demon, including Hiraṇyākṣa. The Lord could have killed him long before, but he allowed the demon to display the full extent of his magical feats. One may know that by magical feats, a scientific advancement, one can acknowledge, or by that material power, one cannot become equal to the Supreme Personality. Чтобы расправиться с любым могущественным демоном, даже таким, как Хираньякша, Господу достаточно доли секунды. Господь вполне мог давным-давно покончить с ним, но не торопился это сделать, потому что хотел дать демону полностью проявить свои мистические способности. And Lord Ram did that with Ravana. He let him fight for a long time, just so everybody could see what a great fighter Ravana was. И Господь Рама, он делал то же самое с Раваной во время сражения, потому что он хотел, чтобы люди видели, каким великим воином был Равана. Also, it made Ravana think that he's going to win. И также он хотел, чтобы Равана подумал, что он якобы выиграет, победит. Then also when Ram killed him very easily, that showed how much greater Ram was. И также, когда Рама убил его так очень просто, то это также показало, насколько велик Господь Рам. So that would help discourage any other demon from trying to take up the same work. И таким образом он разрушал честь демона. One may know that by magical feats, by scientific advancement of knowledge, or by material powers, one cannot become equal to the Supreme Personality of Godhead. His one signal is sufficient to destroy all our attempts. His inconceivable power, as displayed here, is so strong that the demon, despite all his demoniac maneuvers, was killed by the Lord when the Lord desired simply by one slap. Необходимо понять, что ни мистические силы, ни прогресс науки, ни материальное могущество никому не помогут сравняться с Верховной Личностью Бога. Стоит ему подать знак, и все наши усилия пойдут прахом. Как видно из этого эпизода, непостижимое могущество Господа столь велико, что стоило ему захотеть, и он одним ударом убил демона, несмотря на все его демонические приемы и уловки. Chitto shayanam tam akuntavarchasam karala dam stram paridash dachadam ajadayo viksha shasam shur agata
O imam konu labeta samstitam. Aja, Brahma, and others arrived on the spot to see the fearfully tusked demon lying on the ground, biting his lip. The glow of his face was not yet unfaded, and Brahma admiringly said, "Who could meet such a blessed death?" Окружив поверженного демона, Аджа, Брахма и другие увидели его тело, распростертое на земле. Демон лежал, закусив губу, и из его пасти торчали устрашающие клыки. Мертвенная бледность еще не стерла румянец его лица, и Брахма с восхищением произнес: «Кому еще посчастливится встретить столь славную смерть?» Purport. Although the demon was dead, his bodily luster was unfaded. This is very peculiar because when animal is dead, the body immediately becomes pale. The luster gradually fades and decomposition takes place. But here, although Hiraṇyākṣa lie dead, his bodily luster was unfaded because the Lord, the Supreme Spirit, was touching his body. One's bodily luster remains fresh only as long as the spirit soul is present. Although the demon's soul had departed his body, the Supreme Lord touched the body, and therefore his body luster did not fade. The individual soul is different from the Supreme Personality of Godhead. One who sees the Supreme Personality of Godhead when he quits his body is certainly very fortunate. Therefore, personalities like Brahma and other demigods eulogized the death of the demon. Хотя демон был уже мертв, его кожа не утратила своего изначального цвета. Это весьма примечательно, поскольку когда человек или животное умирает, по его телу сразу разливается мертвенная бледность, оно теряет свой естественный цвет и начинает разлагаться. Однако в данном случае, несмотря на то, что Хираньякша был уже мертв, его тело сохранило свой первоначальный цвет, поскольку до него дотронулся сам Господь, высшая душа всего сущего. Тело сохраняет свой здоровый цвет только до тех пор, пока в нем находится душа. Хотя душа демона уже покинула тело, оно не потеряло своего цвета, так как его коснулся высший дух. Индивидуальная душа всегда отлична от верховной личности Бога. Тот, кто оставляет тело, имеет возможность созерцать верховную личность Бога, поистине родился под счастливой звездой, и потому такие личности, как Брахма и другие полубоги, восславили завидную кончину демона. I've seen a few times, dead body, like some car accident or something, and they do look really bad. They look dead. Even a dead dog or something you see, they're definitely dead. There's no glow. Я видел в своей жизни несколько раз мертвые тела там после автокатастрофы, и эти тела, они ужасно выглядели, то есть сразу видно, что этот человек мертв, и даже если какое-то животное умирает, там собака, то видно, что это мертвое тело, там нет сомнений. But I've seen two devotees right after they died. Но я также видел тела двух преданных сразу после того, как они оставили тело. One was Gaur-Govinda Maharaj. Первым был Гор-Говинда Махарадж. And he looked so blissful, actually, and glowing. И он выглядел настолько умиротворенным, и он просто сиял. And the other was another Mahavishnu Maharaj, another Mahavishnu. He was quite old. Same thing. He looked very nice right after he left his body because he saw Krishna when they left. И другим был Махавишну Махарадж, но другой Махавишну Махарадж, он был очень стареньким, и тоже его тело светилось, просто удивительная разница. There's a big difference. But here it's a demon, but because he's killed by the Lord, he's also looking very nice. Хотя здесь речь идет
о демоне, но так как Господь к нему прикоснулся, то также его тело очень хорошо выглядело даже после смерти. Yam yogino yoga samadhina ruho dayanti lingad asato mumukshaya tasyaisha daicha risabha pradahato mukam prapasyam tanam utsayarjaha. Brahma continued, he was struck by the forefoot of the Lord, whom yogis seeking freedom from their unreal material bodies meditate upon in seclusion in mystic trance. While gazing on his countenance, this crest jewel of Diti's sons is cast off his material coil. Брахма продолжал. Он был сражен передней ногой Господа, на которого, удаляясь в уединенные места, в мистическом трансе медитируют йоги, стремящиеся избавиться от иллюзорного материального тела. Лучший из сыновей Дити покинул этот бренный мир, созерцая его лик. The process of yoga is very clearly described in this verse of Srimad Bhagavatam. It is said here that the ultimate end of all the yogis and mystics who perform meditation is to get rid of this material body. Therefore, they meditate in secluded places to attain yogic trance. Yoga has to be performed in a secluded place, not in public or in a demonstration on stage, as nowadays practiced by many so-called yogis. Real yoga practice aims at ridding one of the material body. Yoga practice is not intended to keep the body fit and young. Such advertisements of so-called yoga are not approved by any standard method. Practically mentioned in this verse is the word yam, or unto whom, indicating that meditation should be targeted on the personality of Godhead. Even if one concentrates his mind on the bore form of the Lord, that is also yoga. As confirmed in Bhagavad Gita, one who concentrates his mind constantly in meditation on the personality of Godhead in one of his many varieties of forms is the first-class yogi, and he can very easily attain trance simply by meditating upon the form of the Lord. If one is able to continue such meditation on the Lord's form at the time of one's death, one is liberated from his mortal body and is transferred to the kingdom of God. This opportunity was given to the demon by the Lord, and therefore Brahma and other demigods were astonished. In other words, the perfection of yoga practices can be attained by a demon also if he is simply kicked by the Lord. В этом стихе Шримад Бхагаватам дано исчерпывающее описание метода йоги. Здесь сказано, что конечная цель йогов и мистиков, занимающихся медитацией, избавиться от материального тела. Ради достижения этой цели они медитируют в уединенном месте, стремясь погрузиться в мистический транс. Йогой следует заниматься в уединенном месте, а не на людях и не на сцене, как это делают современные псевдо-йоги. Цель истинной йоги – освободиться от оков материального тела. Метод йоги не предназначен для того, чтобы сохранить тело здоровым и молодым. Ни одно из традиционных направлений йоги не одобряет этот рекламный вариант йоги. В данном стихе особо подчеркнуто слово «ям», на которого указывающее на то, что объектом йогической медитации должна быть личность Бога. Даже когда человек сосредоточивает ум на Господе в образе вепря, он тоже занимается йогой. Бхагавад-гита подтверждает, что тот, чей ум всегда сосредоточен на личности Бога в одной из его многочисленных форм, является йогом высшего класса. С помощью медитации на образ Господа такой йог легко достигает состояния транса. И если ему удается сосредоточить свой ум на образе Господа в момент смерти, он навсегда избавляется от материального тела и переносится в Царство Бога. Господь даровал такую возможность демону Хираньякше, что привело в изумление Брахму и других полубогов. Иначе говоря, удара ноги Господа достаточно для того, чтобы даже демон достиг совершенства йоги.
Eto to parshadava syap shapad yatav asadgatim puna kati payai stanam prapach yete hi janmavi. These two personal assistants of the Supreme Lord, having been cursed, have been destined to take birth in demoniac families. After a few such births, they will return to their own positions. Этих двух слуг Верховного Господа проклятие мудрецов обрекло на рождение в семьях демона. После нескольких подобных рождений они вернутся на свои прежние места. Devuchu namo namaste kila yagya tantave stito gitamala sattva murtaye disya atoyam jagatam arun tudas twatpada bhaktya vayam isha nivrita. The demigods addressed the Lord. All obeisances unto you. You are the enjoyer of all sacrifices. You have assumed the form of a boar in pure goodness for the purpose of maintaining the world. Fortunately for us, this demon, who was a torment to the worlds, has been slain by you, and we too, O Lord, are now at ease in devotion to your lotus feet. Обращаясь к Господу, полубоги сказали: «О Господь, мы снова и снова припадаем к Твоим лотосным стопам. Ты владыка всех жертвоприношений. Чтобы сохранить Вселенную, Ты принял образ вепря, олицетворение чистой благости. К счастью для нас, этот демон, который натворил столько бед во всех трех мирах, ныне убит Тобой, и мы, о Господь, преданные Тебе, обрели покой у Твоих лотосных стоп». The material world consists of three modes: goodness, passion, and ignorance. But the spiritual world is pure goodness. It is said here that the form of the Lord in pure goodness, which means it is not material. In the material world, there is no pure goodness. In the Bhagavatam, the stage of pure goodness is called Sattvam Vishuddham. Vishuddha means pure. In pure goodness, there is no contamination by the two inferior qualities, namely passion and ignorance. The form of the boar, however, therefore, in which the Lord appeared, is nothing of the material world. There are many other forms of the Lord, but none of them belong to the material qualities. Such forms are non-different from the Vishnu form, and Vishnu is the enjoyer of all sacrifices. Материальным миром управляют три гуны – благость, страсть и невежество, но в духовном мире царит чистая благость. Здесь сказано, что форма Господа состоит из чистой благости, следовательно, его форма нематериальна. В материальном мире чистой благости не существует. Бхагаватам называет здесь уровень чистой благости саттвам вишудхам. Вишудхам значит чистый. Чистая благость не сквернена двумя низшими качествами – страстью и невежеством. Следовательно, образ вепря, в котором пришел Господь, не принадлежит к материальному миру. У Господа также есть много других форм, но ни одна из них не связана с гунами материальной природы. Все эти формы не отличны от формы Вишну, которая является владыкой всех жертвоприношений. The sacrifices which are recommended in the Vedas are meant to please the Supreme Personality of Godhead. In ignorance only, many people try to satisfy many other agents, but the real purpose of life is to satisfy the Supreme Lord, Vishnu. All sacrifices are meant to please the Supreme Lord. The living entities who know this perfectly well are called demigods, godly or almost God. Since the living entity is part and parcel of the Supreme Lord, it is his duty to serve the Lord and please him.
The demigods are all attached to the personality of Godhead, and for their pleasure, the demon, who was the source of trouble to the world, was killed. Purified life is meant to please the Lord, and all sacrifices performed in purified life are called Krishna consciousness. This Krishna consciousness is developed by devotional service. As clearly mentioned here. Все рекомендованные в ведах жертвоприношения предназначены для удовлетворения верховной личности Бога. Только по своему невежеству люди стараются удовлетворить многочисленных представителей Бога, наделенных определенными полномочиями, забывая, что истинная цель жизни – удовлетворить Верховного Господа Вишну. Все жертвоприношения совершаются только для того, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу. Тех, кто знает об этом, называют полубогами, то есть существами, обладающими божественной природой, которые находятся практически на одном уровне с Богом. Поскольку живое существо не является неотъемлемой частицей Верховного Господа, его долг служить Господу. Все полубоги привязаны к личности Бога, и чтобы доставить им удовольствие, Господь убил демона, принесшего миру столько бед. Maitreya Vacha. Evam Hiranyaksham Asaya Vikramam Sasadayitva Hari Hari Shukara Jagamalokam Swam Akanditotsavam Sanudita Pushkara Vistaradibi. After thus killing the most formidable demon, Hiraṇyākṣa, the Supreme Lord Hari, the origin of the boar species, returned to his own abode, where there is always an uninterrupted festival. The Lord was praised by all the demigods headed by Brahma. Uninterrupted festival. И Майтрея продолжал. Убив демона Хираньякшу, обладавшего небывалым могуществом, Верховный Господь Хари, прародитель племени Вепри, возвратился в свою обитель, где жизнь – непрерывный праздник. Все полубоги во главе с Брамой восславили Господа в своих молитвах. The Lord is spoken of herewith as the origin of the boar species. As stated in the Vedanta Sutra 112, the absolute truth is the origin of everything. Therefore, it is to be understood that all 8,400,000 species of bodily forms originate from the Lord, who is always Adi, or the beginning. In Bhagavad Gita, Arjuna addresses the Lord as Adyam, or the original. Similarly, in the Brahma Samhita, the Lord is addressed as Adi Purusha, the original species, person. Indeed, in Bhagavad Gita, the Lord himself declares, Mattak sarvam pravartate. For me, everything proceeds. В этом стихе Господа называют прародителем племени Вепри. Как утверждает Веданта Сутра, абсолютная истина является источником и первопричиной всего сущего. Отсюда следует, что все 8,400,000 форм жизни берут начало от Господа, который для всех них является Ади, началом. В Бхагавад-гите Арджуна называет Господа Адьям, изначальным, а в Брахма-самхите Господа называют Ади-пурушам, изначальной личностью. Более того, в Бхагавад-гите сам Господь провозглашает:
все исходит из меня. In this situation, the Lord assumed the shape of a boar to kill the demon Hiraṇyākṣa and pick up the earth from the Garbha ocean. Thus he became Adi Sukara, the original boar. In the material world, a boar or a pig is considered most abominable, but the Adi Sukara, the Supreme Personality of Godhead, was not treated as an ordinary boar. Even Lord Brahma and the other demigods praised the Lord's form as a boar. This verse confirms a statement in Bhagavad Gita that the Lord appears as he is from his transcendental abode for the sake of killing the miscreants and saving the devotees. By killing the demon Hiraṇyākṣa, he fulfilled his promise to kill the demons and always protect the demigods, headed by Brahma. The statement that the Lord returned to his own abode indicates that he has his own particular transcendental residence. Since he is full of all energies, he is all pervasive in spite of his residing in Goloka Vrindavan, just as the sun, although situated in a particular place within the universe, is present by his sunshine throughout the universe. В данном случае Господь принял образ вепря, чтобы убить демона Хираньякшу и поднять землю из глубин океана Гарба. Так он стал Ади Сукарой, изначальным вепрем. В материальном мире вепря или свинью считают самыми презренными животными, но к Ади Сукаре, верховной личности Бога, никто не относился как к обыкновенному вепрю. Даже Господь Брахма и другие полубоги прославили Господа вепря в своих молитвах. Данный стих подтверждает слова Бхагавад-гиты, в которой говорится, что Господь не сходит из своей трансцендентной обители в материальный мир, чтобы уничтожить грешников и спасти преданных. Убив демона Хираньякшу, он выполнил свое обещание уничтожить демонов и оказывать покровительство полубогам во главе с Господом Брамой. В этом стихе также упомянута обитель Господа, в которую он вернулся. Следовательно, у Господа есть своя трансцендентная планета. Являясь источником всех энергий, он пронизывает собой все сущее и в то же время никогда не покидает Галоки Вриндаваны, подобно Солнцу, которое, находясь в определенной точке Вселенной, всю ее пронизывает своим светом. Although the Lord has a particular abode in which to reside, he is all pervasive. The impersonalists accept one aspect of the Lord's features, the all-pervasive aspect, but they cannot understand his localized situation in his transcendental abode, where he always engages in fully transcendental pastimes. Especially mentioned in this verse is the word akanditotsavam. Utsava means pleasure. Whenever some function takes place to express happiness, it is called utsava. Utsava, the expression of complete happiness, is always present in the Vaikuntha Lokas, the abode of the Lord, who is worshipable even by demigods like Brahma, to say nothing of other less important entities, such as human beings. Хотя у Господа есть своя обитель, в которой он живет, он является вездесущим. Имперсоналисты признают существование только всепроникающего аспекта Господа, но не могут понять того, что сам Господь вечно находится в своей трансцендентной обители.
где он всегда поглощен своими трансцендентными играми. В этом стихе особо выделено слово «акханди тотсавам». Утсава значит «удовольствие». Этим словом называют любое празднество, устраиваемое для того, чтобы повеселиться и выразить свое счастье. Утсава – атмосфера полного всепоглощающего счастья, вечно царит на Вайкунтха-локах, в обители Господа, которой поклоняются даже Брахма и другие полубоги, не говоря уже о менее значительных существах, таких как люди. The Lord descends from his abode to this world, and is therefore he is called Avatar, which means one who descends. Sometimes Avatar is understood to refer to an incarnation who assumes a material form of flesh and bone, but actually Avatar refers to one who descends from higher regions. The Lord's abode is situated far above this material sky, and he descends from that higher position. Thus, he's called Avatar. Господь не сходит в этот мир из своей обители, поэтому его называют аватарой, что значит «тот, кто не сходит». Иногда считают, что слово «аватара» относится к материальным воплощениям из плоти и крови, но на самом деле слово «аватара» указывает на того, кто не сходит из высшей обители. Обитель Господа находится неизмеримо выше материального неба, поэтому, когда Господь не сходит в материальный мир, его называют аватарой. Maya yatan uktam avadite hare Kritavatarasya sumitra chetistam Yata Hiraṇyākṣa udara vikramo mahamride Krita navan nirakrita. Maitreya continued, my dear Vidura, I have explained to you the personality of Godhead's coming down as the first boar incarnation and killing in a great fight a demon of unprecedented prowess, as if he were just a plaything. This has been narrated by me as I heard it from my predecessor, spiritual master. Майтрея продолжал: «О Видура, я поведал тебе о том, как Господь, личность Бога, пришел в этот мир в образе вепря и в великой битве убил демона, обладавшего неслыханной силой, словно тот был игрушкой в его руках. Я в точности пересказал тебе то, что услышал от своего духовного учителя». Purport. Here, the sage Maitreya admits that he explained the incident of the killing of Hiraṇyākṣa by the Supreme Personality of Godhead as a straight narration. He did not manufacture anything or add interpretation, but explained whatever he had heard from his spiritual master. Thus, he accepted as bona fide the system of parampara, or receiving the transcendental message in disciplic succession. Unless received by this bona fide process, the hearing from the spiritual master, the statement of an acharya or preceptor cannot be valid. It is also stated here that although the demon Hiraṇyākṣa was unlimited in prowess, he was just like a doll for the Lord. The child breaks so many dolls without real endeavor. Similarly, although a demon may be very powerful and extraordinary in the eyes of an ordinary man in the material world,
to the Lord, killing such a demon is no difficulty. He can kill millions of demons as simply as a child plays with dolls and breaks them. Здесь мудрец Майтрея говорит о том, что события, связанные с гибелью Хираньякши, которого убил Верховный Господь, были описаны им с предельной точностью. Он ничего не выдумал и не прибавлял от себя, он просто пересказал то, что услышал от своего духовного учителя. Тем самым он признает систему парампары, метод передачи трансцендентного знания по цепи ученической преемственности. Слова ачарьи, то есть духовного наставника, не имеют никакой ценности, если не были услышаны им от истинного духовного учителя. Sutuvacha iti koshara vakyatam asrucha bhagavat katam chattanandam param lebe maha bhagavato dvija. Sutta Goswami continued, my dear Brahmana, Chatta, Vidura, the great devotee of the Lord, achieved transcendental bliss by hearing the narration of the pastimes of the Supreme Personality of Godhead from the authoritative source of the sage Kosharava, Maitreya, and he was very pleased. И Сutta Госвами продолжал. Дорогой Браман, рассказ об играх Верховной Личности Бога, услышанный им из авторитетного источника от мудреца Каушаравы Майтреи, принес великому преданному Господа Кшате Видуре трансцендентное блаженство. Выслушав его, он остался очень довольным. If anyone wants to derive transcendental pleasure by hearing the pastimes of the Lord, he must hear from the authoritative source, as explained here. Maitreya heard the narration from his bona fide spiritual master, and Vidura also heard from Maitreya. One becomes an authority simply by presenting whatever he has heard from his spiritual master, and one who does not accept a bona fide spiritual master cannot be an authority. This is simply explained here. If one wants to have transcendental pleasure, he must find a person with authority. It is also stated in Bhagavatam that simply by hearing from an authoritative source with the ear and the heart, one can relish the pastimes of the Lord. Otherwise, it's not possible. Sanatana Goswami, therefore, has especially warned that one should not hear anything about the personality of Godhead from the lips of a non-devotee. Non-devotees are considered to be like serpents, as milk is poisoned by the serpent's touch. So, although the narration of the pastimes of the Lord is as pure as milk, when administered by serpent-like non-devotees, it becomes poisonous. Not only does it have no effect in transcendental pleasure, but it is dangerous also. Lord Chaitanya Mahaprabhu has warned that no description of the pastimes of the Lord should be heard from a Mayavadi or impersonalist school. He has clearly said, Mayavadi Bhasya Shunile Hoya Sarvanasha. If someone hears the Mayavadi's interpretation of the pastimes of the Lord, or their interpretation of the Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, or any other Vedic literature, he is doomed. Once one is associated with impersonalists, he can never understand his personal feature of the Lord and his transcendental pastimes. Тот, кто хочет ощутить трансцендентное блаженство, слушая повествование об играх Господа, должен, как сказано в данном стихе, слушать их в изложении авторитета. Майтрея слушал их в пересказе истинного духовного учителя, а Видура, в свою очередь, внимал Майтреи. Просто передавая другому слова своего духовного учителя, человек сам становится авторитетом, и наоборот, тот, кто не имеет истинного духовного учителя, не может считаться авторитетом. Об этом ясно сказано в данном стихе. Тот, кто хочет испытать трансцендентное блаженство, должен обратиться к авторитету. В Бхагаватам также сказано, что с верой и вниманием, слушая то, что говорят авторитеты, человек может ощутить нектарный вкус игр Господа. Другого способа просто не существует.
Поэтому Санатана Госвами предупреждает нас о том, что слушать рассказы о личности Господа в изложении непреданных очень опасно. Непреданных иногда сравнивают со змеями. Молоко, к которому прикоснулась змея, становится ядовитым, и точно так же, когда чистые, словно молоко, повествования об играх Господа рассказывают непреданные, подобные змеям, эти повествования превращаются в яд. Они не только не приносят человеку трансцендентного блаженства, но и могут причинить большой вред. Желая предостеречь нас, Господь Чайтанья также говорил, что мы не должны слушать рассказы об играх Господа в изложении Майявади имперсоналистов. Он очень определенно сказал: тот, кто слушает, как Майявади объясняют игры Господа, а также их толкование Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам или любого другого ведического писания, погибший человек. Общаясь с имперсоналистами, он лишает себя возможности постичь личностный аспект Господа и его трансцендентные игры. Sutta Goswami was speaking to the sages headed by Shonaka. Therefore, he addressed them in this verse as Dvija, twice born. The sages assembled in Naimisharanya, hearing Srimad Bhagavatam from Sutta Goswami, were all Brahmanas, but to acquire the qualifications of a Brahman is not everything. Merely to be twice born is not perfection. Perfection is attained when one hears the pastimes and activities of Lord from a bona fide source. Поскольку Сутта Госвами обращается к мудрецам во главе Шаунакой, в этом стихе он называет их двиджа, что значит дважды рожденные. Все мудрецы, собравшиеся в Наймишарине послушать Шримад Бхагаватам в пересказе Сутты Госвами, были браманами, однако быть просто браманом еще недостаточно. Стать дважды рожденным еще не значит достичь совершенства. Чтобы достичь совершенства, необходимо слушать повествование об играх и деяниях Господа из авторитетного источника. Anyesham punya shlokanam udama yashasam satam upashrucha bhaven moda shrivat sankasya kim puna. What to speak of hearing the pastimes of the Lord, whose chest is marked with Srivatsa. People may make transcendental pleasure even in hearing of the works and deeds of the devotees whose fame is immortal. Что говорить о слушании повествований, рассказывающих о Господе, чья грудь украшена знаком Шриватсы, если человек может испытать трансцендентное блаженство, даже слушая рассказы о деяниях его преданных, чья слава поистине неувядаема. Bhagavatam literally means the pastimes of the Lord and the Lord's devotees. For example, there are pastimes of Lord Krishna and narrations of devotees like Prahlad, Dhruva, and Maharaj Ambarish. Both pastimes pertain to the Supreme Personality of Godhead because the devotees' pastimes are in relation with him. The Mahabharata, for example, the history of the Pandavas and their activities is sacred because the Pandavas had a direct relationship with the Supreme Personality of Godhead. Слово Бхагаватам переводится как «игры Господа и его преданных». В Бхагаватам собраны повествования о Господе Кришне и рассказы о его великих преданных Прахладе, Друве и Махараджа Амбарише. И те, и другие повествования описывают верховную личность Бога, поскольку игры преданных всегда связаны с Господом. Так, например, Махабхарату, рассказывающая о жизни и деяниях пандавов, тоже причисляют к священным писаниям, потому что пандавы непосредственно общались с верховной личностью Бога. So this is recommending that everyone read the Prabhupada Lilamrita again and again. Я рекомендую всем еще раз перечитывать Шрила Прабхупада Лиламриту. Is equally as purifying as hearing about Krishna. Она также очищает, как и слушание о Кришне. But also it's more believable, because it's in a modern setting.
Но также в это легче поверить, потому что это все происходит в настоящее время. And we know it, it really happened because we know people who were there. So, but it's equally as wonderful as Krishna's pastimes. И также мы знаем о том, что там действительно происходило, потому что до сих пор живут люди, которые знали Шрилу Прабхупаду и там присутствовали. И слушание об этом также очищает, как и слушание о Кришне. And the more we hear about Prabhupada, the more it makes Krishna's Leela more accessible to us. Чем больше мы слушаем о Шриле Прабхупаде, тем ближе к нам становится Кришна Лила. Okay, Yo Gajendram Jasagrastam Jayamanam Charanam Bhujam Kroshantinam Kanenunam Krichtrato Mochayadrutam. The personality of Godhead delivered the king of the elephants who was attacked by an alligator and was meditated upon the lotus feet of the Lord. At that time, the female elephants who accompanied him were crying, and the Lord saved them from impending danger. Господь, личность Бога, спас от смерти царя слонов, когда тот, одолеваемый крокодилом, сосредоточил ум на лотосных стопах Господа. Сопровождавшие его слонихи стенали и плакали, но Господь спас их от грозившей им беды. Funny, it's saying, usually it says crocodile, but in this section it's saying alligator. Обычно говорится о крокодилах, но здесь в данном стихе говорится аллигатор. I don't know if there's very much difference between alligators and crocodiles. In Russian it's translated crocodile. It doesn't say alligator. Huh? In Russian it's translated as crocodile, not alligator. Each one is saying crocodile here. Saying alligator. Oh. But as far as I know, the only difference is the crocodile has a pointed nose and an alligator has a round one. Otherwise, they're practically the same guys, Между крокодилами и аллигаторами, насколько я знаю, не такая уж и большая разница. То, что я знаю, что у одного там нос заостренный, а у другого закругленный. Ну, как бы те же ребята. But one interesting thing was here in this chapter, when it was defining what an avatar. Но одна очень интересная вещь говорилась здесь в этой главе, это определение слова аватара. That Krishna actually comes down. Кришна обычно спускается к нам. And he's completely spiritual, no matter what type of form he takes. И он абсолютно духовен, неважно какой тип формы он принимает. So it was pointing out that some people think he takes a material form, flesh and blood. Там говорится, что некоторые люди думают, что он принимает материальную форму, состоящую из плоти и крови. So the word incarnation is misleading, actually. И само слово инкарнация, оно немножко неправильно. And they say the same thing in Russian? Yeah, pretty much. Yeah, because carnate, that means it takes flesh. Karna. Инкарнация, сам корень этого слова карне или карна с латинского, это переводится как плоть, поэтому оно не очень точное. So when you say incarnation, it means he's taken like flesh and blood body. Поэтому, когда вы говорите инкарнация или воплощение, на русском тоже от слова плоть, то это как будто бы означает, что он принимает материальное тело. Okay, so we'll finish up the chapter here in a minute. The example of an elephant in danger who was saved by the Lord is especially cited here
because even when one is an animal, he can approach the personality of Godhead in devotional service, whereas even a demigod cannot approach the Lord unless he's a devotee. Здесь не случайно приведен пример со слоном, который попал в беду и был спасен Верховным Господом. Сута Госвами хочет сказать, что даже животное может приблизиться к личности Бога, если будет заниматься преданным служением, но даже полубогу закрыть доступ к Верховной Личности, если он не является преданным. So Gajendra was a special animal because he'd been a devotee in his previous life, but he got cursed by a sage. Гаджендра был необычным животным, так как в предыдущей жизни он был преданным, и его проклял один мудрец. But that was another one of those curses that turns out to be a blessing because he was able to meet the Lord then in the next life. Это был тот случай, в котором проклятие, оно также являлось благословением, потому что в следующей жизни у него была возможность увидеть Верховную Личность Бога. 36. Tam sukara rajam vrijubir ananya sharanayar urbi kritagya ko na seveta durardyadyam asadibi. What grateful soul is there who would not render his loving service to such a great master as the personality of Godhead? The Lord can be pleased easily by spotless devotees who resort exclusively to him for protection, though the unrighteous man finds it difficult to propitiate him. Какая благодарная душа откажется с любовью и преданностью служить такому великому Господину, как Личность Бога? Чистым преданным, которые ищут только Его покровительства, нетрудно угодить Господу, но грешникам практически невозможно заслужить Его благосклонность. Every living entity, especially persons in the human race, must feel grateful for the benedictions offered by the grace of the Supreme Lord. Anyone, therefore, with a simple heart of gratefulness must be Krishna conscious and offer devotional service to the Lord. Those who are actually thieves and rogues do not recognize or acknowledge the benedictions offered to them by the Supreme Lord, and they cannot render him devotional service. Ungrateful persons are those who do not understand how much benefit they are deriving by the arrangement of the Lord. They enjoy the sunshine and moonshine, and they get water free of charge, yet they do not feel grateful, but simply go on enjoying these gifts of the Lord. Therefore, they must be called thieves and rogues. Каждое живое существо, особенно если оно принадлежит человеческому роду, должно быть благодарно Верховному Господу за все те блага, которые Он ему дарует. Поэтому каждый, кто чист сердцем и способен чувствовать благодарность, должен принять сознание Кришны и служить Господу с любовью и преданностью. Только закоренелые воры и мошенники не ценят того, что им даровал Верховный Господь, и не хотят заниматься преданным служением. Тот, кто не понимает, чем он обязан Господу, просто-напросто неблагодарный человек. Он пользуется светом солнца и луны и совершенно бесплатно берет у Господа воду, но при этом не испытывает благодарности и продолжает и дальше наслаждаться его дарами. Вот почему таких людей нельзя называть иначе, как ворами и мошенниками. Yavoy Hiraṇyākṣa Vadam Mahadbhutam Vikriditam Karana Sukaratmanaha Shinoti Gayati Anumodate Indasat Vimuchate Brahma Vadat Api Dvijaha. O Brahmana, anyone who hears, chants, or takes pleasure in the wonderful narration of the killing of the Hiraṇyākṣa demon by the Lord, who appeared as the first boar in order to deliver the world,
is at once relieved of the results of sinful activities, even of killing a brahmana. О браманы, каждый, кто с упоением слушает или пересказывает чудесное повествование о том, как Господь ради того, чтобы спасти мир, воплотился в образе вепря и убил демона Хираньякшу, тотчас искупает все свои грехи, даже если он повинен в грехе убийства брамана. Purport. Since the personality of Godhead is in the absolute position, there's no difference between his pastimes and his personality. Anyone who hears about the pastimes of the Lord associates with the Lord directly, and one who associates directly with the Lord is certainly freed from the results of all sinful activities, even to the extent of killing of a brahmana, which is considered the most sinful activity in the material world. One should be very eager to hear about the activities of the Lord from the bona fide source, the pure devotee. If one simply gives oral reception to the narration and accepts the glories of the Lord, then he is qualified. The impersonalist philosophers cannot understand the activities of the Lord. They think that all his activities are Maya. Therefore, they are called Mayavadis. Since everything is to them Maya, these narrations are not for them. Поскольку Господь, личность Бога, абсолютен, между его играми и им самим нет никакой разницы. Каждый, кто слушает повествование об играх Господа, непосредственно общается с ним самим, и такое общение с Господом освобождает человека от всех его грехов. Ему прощается даже убийство брамана, которое считается самым тяжким грехом в материальном мире. Мы должны гореть желанием услышать повествование о деяниях личности Бога из авторитетного источника, каким является чистый преданный Господа. Понять эти повествования может любой, кто стремится к этому и признает величие Господа. Но философы-имперсоналисты не способны постичь смысл деяний Господа. Все его действия они считают майей, и поэтому их называют майявади. По их мнению, все является майей, поэтому повествования о Господе предназначены не для них. So Prabhupada made a play on words. He said, they say Maya body. It means that Krishna has a body made out of Maya. Все Прабхупада придумал такой каламбур, игру слов. Они говорят Maya body, то есть body на английском это тело, что тело состоит из майи. In other words, they think that Krishna's appearance is also Maya, is not real. Иными словами, они думают, что явление Кришны это также майя, это не настоящее. They think that all his activities are Maya. Therefore, they're called Mayavadis. Since everything to them is Maya, these narrations are not for them. Some impersonalists are reluctant to hear Srimad Bhagavatam, although many of them are now taking an interest in it just for monetary gain. Actually, however, they have no faith. On the contrary, they describe it in their own way. We should not hear, therefore, from the Mayavadis. We have to hear from Sutta Goswami or Maitreya, who actually present the narrations as they are, and only then can we relish the pastimes of the Lord. Otherwise, the effects of the neophyte audience will be, the effects on the neophyte audience will be poisonous. Некоторые имперсоналисты не хотят иметь ничего общего с Шримад Бхагаватам, но в последнее время многие из них стали проявлять интерес к Шримад Бхагаватам, видя в нем средства заработать деньги. Однако на самом деле они не верят в то, что написано в Шримад Бхагаватам. Более того, они описывают и истолковывают деяния Господа на свой лад. Вот почему нам не следует слушать толкования Майявади. Мы должны слушать Сутту Госвами или Майтрею,
которые представляют деяния Господа такими, как они есть. Только тогда мы сможем ощутить нектарную сладость игр Господа. В противном случае те же самые повествования о Господе для неискушенных слушателей будут подобны яду. Etan mahapunyam alam pavitram danyam yashasyam padamayurasisam pranedriyanam yudhishorya narayanonte gatir angashin vitam. The most sacred narrative confers extraordinary merit, wealth, fame, longevity, and all the objects of one's desires. On the field of battle, it promotes the strength of one's vital organs and organs of action. One who listens to this at the last moment of his life is transferred to this supreme abode of the Lord, O dear Shonaka. Это священное повествование наделяет слушателей добродетелью, дарует им богатство, славу, долголетие и приносит исполнение всех желаний. На поле боя оно вселяет силы во все члены и жизненно важные органы воина. Тот, кто слушает его в последние мгновения жизни, дорогой Шаунака, достигает высшей обители Господа. Devotees are generally attracted by the narratives of the pastimes of the Lord. And even though they do not prosecute austerities or meditation, this very process of hearing attentively about the pastimes of the Lord will endow them with innumerable benefits, such as wealth, fame, longevity, and other desirable aims of life. If one continues to hear Srimad Bhagavatam, which is full of narratives of the pastimes of the Lord, at the end of his life, one is sure to be transferred to the eternal transcendental abode of the Lord. Such hearers are benefited both ultimately and for as long as they are in the material world. That is the sublime result of engaging in devotional service. The beginning of devotional service is to spare some time and listen to Srimad Bhagavatam from the right source. Lord Chaitanya Mahaprabhu also recommended 5 items of devotional service, namely to serve the devotees of the Lord, to chant Hare Krishna, to hear Srimad Bhagavatam, to worship the deity of the Lord, and to live in a place of pilgrimage. Just performing these 5 activities can deliver one from the miserable condition of material life. Thus end the Bhaktivedanta purport of the 3rd canto, 19th chapter of Srimad Bhagavatam, entitled The Killing of the Demon Hiraṇyākṣa. Преданные обычно любят слушать рассказы об играх Господа, и даже если они не совершают суровых аскез и не занимаются медитацией, процесс внимательного слушания повествования об играх Господа сам по себе приносит им неисчислимые блага, богатство, славу, долголетие и исполнение всех желаний. Тот, кто постоянно слушает Шримад Бхагаватам, в котором собраны повествования об играх Господа, в конце жизни непременно достигнет его вечной трансцендентной обители. Таким образом, слушание истории из Шримад Бхагаватам приносит человеку все блага в этой жизни и высшее благо в следующей. Таков возвышенный результат преданного служения Господу. Преданное служение начинается с того, что человек начинает уделять время слушанию Шримад Бхагаватам из авторитетного источника. Господь Чайтанья Махапрабху также говорил о 5 основных формах преданного служения. Служить преданным Господа, повторять мантру Хари Кришна, слушать Шримад Бхагаватам, поклоняться Божеству в храме и жить в одном из святых мест. Занимаясь этими 5 видами деятельности, человек может полностью освободиться от всех страданий материальной жизни. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты в 19 главе 3 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Смерть демона Хираньякши». Okay. So, do you think you can approach the government and ask them to change the Ariel to Hariel?
I don't know. I think if British people would say Hariyo, they, at least the English-speaking devotees in Africa, if a word, starts with A, they say an H. And if there's an H, normally they don't say it. They say it without the H. Гурмаш предложил Ариэль, попросить правительство переименовать Ариэль в Хариэль. Говорит, что англоязычные люди в Африке, например, если слово начинается на А, то они говорят Ха, а если впереди стоит H, то не произносят. Right, nobody will know the difference. That's right. Okay, thank you very much. I'm getting Thank you, ready. Gurudev. Thank you, Padmanayavi and Mohini and Vaishnav and Dina and Amma and Tatanya and Genia, Tamaharsky. Okay, I see it, clean shaven there. Lord Shiva. No. Okay, Gauranga. Gauranga. Hare Krishna. Gauranga. Krishna. Hare Hare Rama. Rama, 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 Hare Hare.